25th is Housewarming Day, a project of 51 crores for ME House. Powerhouse, Nija Raj Yogic, Vellail House. Wherever I am, Vellail House will be known as ME House. Nija Raj Yogic House for MESSOULS. Power Yogic House. Powerhouse is only for power manifestation souls. Vellail House, Nija Raj Yogic House. An organizer. Have to be extraordinarily capable with vision and a mission for implementing the thought patterns for a new millennium. Organizers have to be spiritually intellectual, purposefully determined with the power of wisdom, knowledge of the process of yogic evolution beyond all religions. Their life is scientifically meditative with the awareness of one's own divinity, explorable within to cure and heal the wounds or trauma in the psychological minds with mindfulness of power of spirituality and intuitional influences. Hence, organizing ME spirituality is not a small affair. A project. It is a big with inspirational, practical motivation to build the team and a millennium with the exceptional interventions of cosmic yogic spirituality. As ME House. It's only for MESSOULS. MESSOULS. In the highest 3 syllabus. Globe Menons in the leading styles. Straightness only. Straight, straight right and straight left. Luxuries and royal. Kingdom of MESSOULS. മലയാളം തമ്പുരാക്കന്മാരുടെയും തമ്പുരാട്ടിമാരുടെയും ഹൃദയഭാഷ. ആഗോള മേനവ സംഗമത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്ന എൻ്റെ മനസ്സ് ഒരു പുതിയ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതിയെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ഗ്ലോബ് മെനോൺസിൻ്റെ സംഗമവേദികളിൽ അനേകായിരം പങ്കെടുക്കും. അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ശക്തി ആർജിച്ച് അവർക്ക് മുന്നേറാം. രാജാക്കന്മാരുടെയും മേനവന്മാരുടെയും കൂട്ടായ്മ അത്യാവശ്യമായി. റോയൽ ഫാമിലീസ് അവിടെ വരാൻ പോകുന്നൊരു യുഗത്തെ വരവേൽക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരവരുടെ ആളുകളെ അവരവരുടെ സോൾസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനവും ശരിക്കുന്നുണ്ടാകും. മനുഷ്യനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് യൂണിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. യൂണിറ്റിയാണ് സ്ട്രെങ്ത്. എങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? അതിനാണ് ഗ്ലോബ് മെനോൻസ് അസോസിയേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രേഖകൾ, അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കാൻ പോകുന്ന
ബിസിനസ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി അതെന്തെല്ലാമാണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ട്രസ്റ്റിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു. വലിയ ബിസിനസ്, കോസ്മിക് കോൺഷ്യസ്നസ്, 22/79 എന്നുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. തിരിച്ചറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രയത്നിക്കാം. ഈ മലയാളം വാക്കുകൾ ഞാൻ മലയാളം പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം കേരളത്തിന് വെളിയിലും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലും ഉള്ള ആഗോള മേനവന്മാർക്കും അതിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞ കാര്യം. ലെഫ്റ്റ് യു ഓൾ. ട്രസ്റ്റ് is a must.